Najua mnauliza bona hawamalizi haraka. Lazima wafanye kwa njia ambayo inayofaa. Wakiangalia safety yao. Unaona hata walinyang'anya yule adui wa kwanza, walimnyang'anya bunduki tayari, walishamuua na wakachukua bunduki yake. Ndio huyo, niliwaahidi. Kama tungekuwa tumewekelea bet mimi ningekula. Hiyo ilikuwa sure bet, nilikuwa najua adui haezi lala leo. Na kuna askari bahati mbaya ameumia, najua amepata jeraha. Naona uzuri hawa askari wetu wametrainiwa kwa mambo ya first aid skills. Ndio unaona wanampea ile first aid skill, ile first aid service, huduma ya kwanza. Kama alikuwa na bleed, kama yule tunaona yuko hai, asanti kwa Mungu. Amefasteniwa mahali pengine alikuwa na bleeding, mwenzake anayosaidia kumnyanyua, kwa sababu hakuna kubakisha team player nyuma, lazima afanyiwe evacuation. Hiyo yenye mmeona inaitwa fireman's carry. Ni ile watu wa wazima moto pia wanasaidianga wale casualties kuwatoa kutoka kwa incidences za moto. Pia sisi pia tunaitumia kabla hatujapata msaada wa gari ama wa ndege. Wakizidi kusonga, tunaona vitu mingi, kuna masomo mengi tunaona katika hiyo fire movement ama hiyo fieldcraft. Kuna mambo ya communication skills inatumika sana kwa commander kupeana commands, vile officers wata advance. Pia communication skills inatumika ku call for support, kupigia wakubwa walete reinforcement kama inahitajika, kama ni watu wa ambulance wanahitajika, kama ni air support, communication skills inahitajika pale. Na pia effective combat ndio ifanyike, communication skills lazima ikuwe sawa. Wamesubdue enemies wote. Sasa wanafanya kitu inaitwa reorganization. Wana converge sehemu moja ndio waweze kufanya briefing na postmortem ya hiyo operation yenye wamekuwa vile imekuwa, waone kama kuna pia waweze kurudi sehemu zao za kambi yao kwa mfano. Alafu pia wakizidi kugoja reinforcement, ile reinforcement ambayo waliitisha, walikuwa wameitisha reinforcement ikuwe ni ambulance ndio ikuje ibebe wale ambao ni casualties, wale ambao wamekuwa na wounds inflicted on them. Kuna gari inaingia, sijui imeleta nini hiyo gari. Bas kumbe ni askari. Hiyo gari inakuja kufanya kitu tunaitwa vehicle interdiction ama reinforcement. Baada ya wale kuitisha reinforcement, ndio hawa reinforcement wamefika. Hawa ni wale wabaya. Mnaona mwendo wao vile wanatembea? Nyinyi hamuogopi? Hata nyinyi wapiga picha hamuogopi? Ja. Munaona ile pattern wanachukua, make sure observe all round defense, wanaangalia kona zote, hakuna, munaona mpaka gari kule nyuma ya gari kuna wengine wanalinda nyuma ya gari na kando pande zote, kuhakikisha
hiyo gari yenye inakuja na wao wenyewe wako salama. This is part of the training that we have been exposing our National Police Reservists officers to. Si mnaona hiyo box iko na medical supplies. Wale waliojeruhiwa wanaenda kupewa first aid ama walipewa first aid, alafu hiyo ni huduma ya pili. Pia pengine wataevakuiwa wapelekwe katika hospitali wapewe advanced treatment huko, ama specialized treatment kama kunao ambao wanahitaji surgery, kama wengine wamekuwa na bullet ambayo imekuwa lodged kwa mwili iweze kuondolewa. This is a training like no other. We have exposed our National Police Reservists to. Naona hivi karibuni huenda tukaanza kupeleka National Police Reservists wetu ng'ambo, lakini tuko na hizo facilities na tuko na uwezo wa kuwatrainia hapa kwetu. We have got some of the best trainers in this region. Nikisemea kuhusu region, sisemi Rift Valley region, na maanisha East Africa, kwa Afrika kwa ujumla. Wale casualties wanazidi kusaidiwa. Hiyo ni ile timu imetoka kudeliver hizo supplies. Wana embark kwa vessel yao. In this case ile vessel tunatumia ni vehicle. It's a vehicle vessel. Supplies zinaweza letwa na gari, ndege, huenda hata zikaletwa na meli kulingana hiyo operation inafanyika wapi. Nani ndio anapiga kingora sasa? Ako na nini? Haya. Najua huyo mwenye ako na kingora lazima ni askari. Ni gari ya askari ndio hiyo. Hiyo ni ambulance. Ni ambulance. Nilitaka kuweka kwa taharuki. Ndio hiyo ambulance imefika kufanyia wale evacuation sasa. Wale casualties. Inaweza kuwa ni police ambulance ama any other ambulance, na iko fitted na medical equipment, tasaidia kufanya evacuation ya wale victims ama wale casualties. Ndio hao unaona, maana tunasisitizanga kazi ya askari ni teamwork, kwa sababu mtu akiumia mwenzako ndio anakuokoa. Na wafanya hiyo kwa njia taratibu. Mnaona mpaka driver wa hiyo ambulance amesaidia pia kuhakikisha maisha ya wale ambao waliumia wamepelekwa hospitali kwa haraka iwezekanavyo. Mpaka kumenyesha mvua wa vumbi. Haya. Sasa wanafanya withdraw wale ambao walileta reinforcement, wakirudi kwa gari kwa njia ambayo mnaona ni njia ya ustaarabu na wamemakinika, hawabahatishi, kwa sababu pia wao wanaweza fanywa ambush ama wafanywe madhara na adui.
Unaona wameiva kuiva. You cover me, I cover you. Unaona kila mtu anakava mwenzake. Kuhakikisha hakuna mwenye anayepatikana kwa fire ya adui. Mgeni wetu wa heshima, allow me to mention kwa hiyo training ambayo hawa askari wetu wa akiba wamekuwa wakiadago, nataka ku mention the key people kwa hiyo training, tukianza na the chief coordinator wa hiyo training ambaye ni mwenye anasimama hapa mbele ya gwaride, Mr. Julius Kiragu, our county police commander, akishauriana kwa karibu sana na our regional police commander Mr. Tom Odero. Alafu the chief instructor wa hii training amekuwa ni Mr. To ambaye ni sub county police commander Baringo South sub county ama Marigat sub county. Ndio hawa wanaondoka, wale walikuwa wanapartake kwa hiyo demonstration. Alafu bado kuna presentation nyingine itaendelea, nitawaeleza. Nikiendelea nasema kwa hiyo training pia tulikuwa na director of studies ambaye sana sana mnamuona akiendelea na kucoordinate programs za hawa NPRs hapa na pale, ambaye ni Chief Inspector James Cheroben wa GSU. Mnamuona hapa mbele yangu directly hapo mbele ya parade commander, na ako na timu yake support team akina Inspector na wengine. So unasikia wengine wanafanya safety ya kudukizao kule kando. Wote wakiassemble ile presentation ambayo itakuwa ni ya mwisho ama itakayofuata, kwa sababu hatutaki tuchukue muda mrefu. Leo ni siku ya wa guest of honor, itakuwa ni hawa officers. Tunajua wakitoka hapa wataenda kazi na ni lazima wachukue kiapo cha uaminifu, oath of allegiance ama oath of office. Tunataka waape kwa sababu kutoka hapa tunajua wako na vifaa muhimu sana. Wao tayari ni waajiriwa wa serikali, na hizo uniform wako nazo, hizo vifaa wanazotumia, kuna namna wanavyofaa kuzitumia with a lot of integrity, a lot of honesty. That is why we subject our officers to undertake an oath of office or oath of allegiance, kiapo cha utiifu. Naona wako tayari, wanawekwa tu order, ile kitu tunasema kuwatahadharisha ama kuwatayarisha. Ataelekeza hii program ya oath of office ni Reverend. Karibu Reverend. Bishop, sorry, karibu Reverend. Bishop. Oath of office.
I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya. During my service in the National Police Reserve, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and to prevent offense against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skill and knowledge, will discharge all duties thereof faithfully according to law, and I will subject myself to the Constitution, all acts, orders, and regulation, now or in future, in service, relating to my service in the National Police Reserve, and that I will discharge all the duties of a National Police Reservist according to law, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Tuwapongeze, tuwapigieni makofi. Mumesikia wamechukua kiapo cha ofisi. Sawa sawa. Hiyo ni kumaanisha wako tayari kuingia kazini kutoka hapa na wako tayari kwa kazi na wanaelewa hiyo. So with those many remarks, allow me now to hand over the microphone to the main MC, MC Mosi. MC Mose, I have been your MC for the technical bit. My name is Chief Inspector Simon Dirango Karuri, OCS Mochongoi. Pleasure is all mine. Thanks. Naam, asante sana. Naomba tumpigie makofi mfawidhi mwenzangu. Tupatie makofi mazuri tafadhali. Asante sana kwa hiyo sehemu, na sisi wote kwa kutulia katika sehemu hiyo ambayo ilikuwa ni technical, na zaidi kuonyeshwa hilo ujuzi ambao vijana wetu wa NPR wanayo. Naomba pia tuwapongeze vijana wetu tena zaidi kwa makofi mazuri. Tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Haya, hebu tuwape shada la maua. Tuwapatie shada la maua. Tuwape shada la maua. Promote. Tuwape nyingine tena shada la maua. Promote. Asante sana. Mlivyosikia, jina langu ni MC Mose. Pia nami bila kukawia napeana program officially kwa harsi wetu. Karibu sana saa. Na tumpigie pia makofi harsi wetu anapokuja. Tupatie makofi ya rasha rasha. Najua pia wengi hatujawahi muona harsi wetu sababu labda ni mgeni, lakini yeye ndiye harsi wetu kwa sasa. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima siku hii ya leo ambaye ni waziri wetu wa usalama, Profesa Kithure Kindiki, Mheshimiwa Governor wetu wa Baringo, Mheshimiwa mbunge wa Baringo North, Mheshimiwa mbunge wa Baringo South, waheshimiwa wengine walioko, maofisa wa serikali walioko hapa na mashujaa wetu ambao wako hapa, mabibi na mabwana. Mgeni wetu wa heshima saa, ninakushukuru sana kwa wewe kupata nafasi
kuja katika sehemu hii ya Baringo ili kushuhudia na kutusaidia katika swala ambalo liko mbele yetu. Tunashukuru sana juhudi na bidii zako, kwa sababu hawa maofisa wako mbele ambao wanahitimu siku hii ya leo. Tulikuwa tunawaongojea kutoka Disemba mwaka uliopita, na sasa tumeona mafanikio na tumeshukuru sana kazi ambayo wamefanya katika kuhitimu mafunzo yao siku hii ya leo. Mimi nakurudishia shukrani zangu za dhati, kwa sababu hawa vile ninavyosema tulikuwa tumewasubiri kwa muda mrefu. Watakapofuzu waondoke hapa, watatusaidia katika kuimarisha usalama katika eneo hizo mbili ambayo ni Baringo North na Baringo South, ambayo imeathirika na majanga ya utovu wa usalama kwa muda mrefu. Sasa kwa jumla ningetaka kupasha habari ya kwamba tumeendesha shughuli ya kuleta usalama katika bonde la Ufa, haswa sehemu ya juu ambayo ni North Rift, kupitia maagizo yako, na nataka kukuhakikishia kwamba tunaendelea na kazi ambayo ulitupa, na hatutasaza wale majambazi ambao wanaendelea kutuhangaisha. Tutamenyana na wao kukufa kupona, kuhakikisha ya kwamba wananchi wa sehemu hii na sehemu yote katika bonde la Ufa wameweza kufurahia usalama na uthabiti, sheria na utengamano. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu, kwa sababu hii ni siku yako, na tunashukuru sana kwa wewe kufika hapa siku ya leo ili ujumuike nasi na uweze kuona jinsi tunavyoendesha kazi hapa. Kwa hivi sasa, kwa ruhusa yako saa, ninataka niwaalike viongozi hapa waweze kuzungumza machache kabisa, kwa sababu siku hii ni siku ya harusi, na tunaona vile vijana wako tayari, wako na mori, wanataka kutoka hapa kwenda kusukumana na hawa jamaa, na nina imani kwa sababu ile bidii wameonyesha hapa, hawa majambazi wako taabani vile ninavyoona. Na kwa hivyo mara nyingi wamesema tunaongea tu upepo, lakini leo nafikiri mambo yameonekana, na ninawaomba viongozi wakija hapa tuchukue muda mchache kabisa ili tuweze kukamilisha ratiba ya siku hii kwa njia yake pekee. Kwa hivyo nachukua nafasi hii sasa kumwalika Mheshimiwa Kamuren aje azungumze na aweze kuendesha sehemu hii inayobaki ili tuweze kukamilisha siku hii ya leo. Karibu Mheshimiwa. Mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wetu wa usalama Profesa Kindiki, gavana wetu wa Baringo Gavana Cheboy, seneta wetu wa Baringo Jeptumo, mheshimiwa mwenzangu wa Baringo North Honorable Maklap, viongozi wa serikali wakiongozwa na RC wetu, county commissioner wetu, na wale viongozi wengine ambao wameambatana na waziri, waheshimiwa MCAs wetu, deputy speaker wetu, pamoja na MCAs wale waka kanisa, viongozi wa tabaka mbalimbali, au wanaume askari wetu NPRs na wananchi wote, amjambo. Amjambo tena. Asante sana. Yangu bwana waziri itakuwa mafupi kwa sababu ya wakati. Kwanza nataka nikaribishe MCAs wetu walio hapa. Tumeelezwa kwa ajili ya hawa askari wetu ambao wamesimama kwa muda, tuseme tu moja tu ya salamu, basi alafu kazi yote iende kwa waziri ili hawa wapate kufunguliwa waende kazi. Na tumefurahia hii kazi sana. Wapi makofi ya hii kazi nzuri? Hapana, hiyo sio makofi mzuri. Sioni wale wanapika makofi ama tu si tumevili mambo ya shida ya usalama. Tuongele makofi vizuri. Wakati MCAs wanapokuja. Haya moja. Hapana, bado hajaingia vizuri. Moja. Bado hajaingia vizuri. Moja. 2, 3. Basi makofi iendelee hivyo vizuri. Basi MCAs just introduction because of time and by the instructions of mgeni wa heshima. Please. Asante sana mheshimiwa wetu Kamuren. Mheshimiwa wetu Profesa Kindiki na gavana wetu na viongozi wote, amjambo. Mimi pia nataka kupongeza wale wanaume kwa kufuzu siku ya leo.
Mheshimiwa Profesa, mimi kwa jina naitwa Nixon Lemlem, hapa ndiye eneo langu, MCA wa Marigat. Nataka kuomba tu jambo moja. Hapa Marigat town ni town ambayo iko katikati ya pandits, na ni town ambayo iko na pesa mingi, biashara inanawiri vizuri. Hivi juzi tulisumbuliwa na wakora na tukaangalia population ya watu wetu iko juu na population ya askari wako pale iko chini. Naomba kama unaangalia hiyo population ratio ya watu wetu pamoja na askari, ili watu wetu wafanye biashara bila kukuwa na shida yote. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kindiki, Gavana wetu, Senator, wajumbe wetu wa Baringo South, Regional RC, County Commissioner wetu, our colleagues MCS, wananchi wote na maskari wetu wenye wamepusu leo, amjambo. Yangu tu ni matatu ninataka niseme. Kwa jina ni Michael Chepon, MCA wa Saimo Soi. Nataka kwanza nipongeze waziri kwa sababu hii ni mara ya kwanza yenye NPRs yenye walikuwa zamani KPR wametrainiwa mpaka wamefusu kama askari sasa ya ukweli. Ya pili ni kwamba na nataka niwaombea hawa wakati wanafanya kazi kama askari yeyote, mpe hawa cover, mpe hawa insurance ili sasa wakati wanafanya kazi zao wajue kwamba familia yao wako covered. Ya mwisho, second to last, ni kwamba pia kama ingewezekana wakora hao wamekuwa siku hizi mbaya sana. Jana penye kama walisikia jana kwamba hao wanafusu leo, jana walivamia kwangu Loru na wakaiba ng'ombe zaidi ya 100 na leo ndio tunafusu. So unaona kama uko na ujogozi. So naomba kama inawezekana pia hao wabeba binoculars watumie wakati wanaangalia area of surveillance. Na ya mwisho waziri ni kwamba kwangu mali mimi natoka kuna sub location inaitwa Loru. Imekaa sana kwa muda bila assistant chief. Na hii assistant chief ilikuwa inasemekana inarudisha. Mimi naomba leo wacha huyu assistant chief arudishwe because hii area imeumia, wamepigwa kila siku na haina assistant chief. Asanteni sana, mbarikiwe. Bwana waziri na all other protocol observed. Amjambo nyote. Naitwa Paul Olidisoi, MCA Mugutani Ward. Waziri, pongezi. Asante kwa NPR na NPR pongezini, tumeona at least mmefusu. Leo tunaamini kwamba mtaenda kufanya kazi mzuri. Waziri, ile kitu ambayo sisi tunaomba kama Mugutani, this is a ward ambayo watu wametapakaa kila mahali. Wameenda mpaka Laikipia, wako kila mahali na hata hii ward wako. Sisi tunaomba urejeshi kwamba resettlement kwamba turudishwe because watu wameenda kwa sababu ya insecurity. Kama umefusu leo, resettlement program sasa tuanze kwa Mugutani kwa sababu location 3 watu waishi, Rukusu location, Mugutani location na Araba location. Watu waishi hapo. Kwa hivyo tu resettle. Number 2, ile mashule ambayo mbunge wetu alikuwa ameomba hatujafungua bado mpaka saa hii. Ile shule ambayo Rukusu primary, kuna Murat primary, Lecha primary, hizo mashule bado hata na Ramoro bado hajafunguliwa. Kwa hivyo tunaomba hiyo mashule yafunguliwe sasa kwa sababu wao wamerudi sasa. Kitu kingine ambayo waziri tuliomba ni ile gazette notice ya 2017 ya zile locations ambayo imekuwa gazetted na ile zote ambayo imekuwa gazetted. Pia Mugutani kuna ACC ambayo anapaswa kukaa Mugutani. Hatuna ACC kwa sababu ako Marigat na angeenda kukaa ACC Mugutani. Kwa pia hata pia alikuwa resettle akae Mugutani. Kwa hivyo tunaomba waziri, hizi vitu ambayo tunakuambia kwa hapa ndio inalinganisha na itarahisisha kazi yetu tukiprovide oversight. Kwa hivyo tunasema asante, na wakati hao watu wanarudi kukuwa resettled na kuishi mahali ambao wanakaa wako na melemewa sana, hawana chochote. Kwa hivyo hata food items
wasaidike. Ile kitu ambayo nilikuwa nikiangalia hapa kila wakati, huwa nasema hata recruitment center moja, kwa sababu ya vile recruitment centers kule Mugutani, mahali ambayo imekuwa disturbed sana. Hata tukipewa recruitment center ya security officers tuajiri pale, ndio watakuwa at least watakuwa considered. Tukikuja mahali pengine inakuwa ngumu sisi kufaulu wale ambao wamekuwa affected. Kwa hivyo asante sana waziri, Mungu akubariki. Tunafurahi tukikuona mara mingi hapa. Asante. Asante sana waziri wetu Profesa Kindiki, viongozi wote wakiongozwa na governor pamoja na senator, viongozi wote na askari wetu ambao wamehitimu siku ya leo. Waziri, mimi nina shukrani nyingi. Mimi nimetoka Bartabwa, naitwa David Sitoi, MCA ya Bartabwa. Nina shukrani nyingi sana kwa sababu leo ni siku ambayo tumehitimisha ile kitu tumeomba kwa muda mrefu. Na kwa hawa kufusu leo ni kuhakikishia watu wetu ya kwamba watakuwa na usalama. Waziri, kwa ruhusa yako ni ruhusu tu niseme mambo mawili. Katika Bartabwa tuko na shule kadhaa ambayo imeathiriwa na janga hili la insecurity. Kuna shule moja waziri inaitwa Chepkesin, iko na walimu 2. Ninaomba kwa sababu ninajua wewe uko na uwezo, kienda utusaidie kupanga walimu kwa shule hiyo. Na ukipanga walimu, tupangie walimu ambao wametoka kule, ambao wanaelewa ile shida ya upande hiyo. Ya pili waziri, siwezi kusema mashule mengine mengi ambayo iko huko na imeathirika. Ya pili, mimi nimeeleza Regional Commissioner ya kwamba tuko na sublocation moja inaitwa Kapturo. Sasa imekaa karibu mwaka 2 na kitu bila assistant chief. Ninaomba kama inaweza kuharakishwa kwa sababu hiyo ni iko kando kabisa mwisho ya Baringo North. Ninaomba kama hiyo inaweza kuharakishwa tupate assistant chief, sisi watu wa Bartabwa tutashukuru. Waziri, sitaki kuongeza zaidi hapo. Asanteni, Mungu atubariki. Basi waziri wetu Profesa Kithure Kindiki, governor wetu, Governor Cheboy, na waheshimiwa wabunge na MCS na protocol zote observed, na wale waungwana wetu hawa na sisi zote salamiane hewani jameni. Salamiane, Bwana asifiwe. Amjamboni. Basi waziri, kwa majina mimi ni Mheshimiwa Kipruto Kimosop, MCA ya Mochongoi Ward na vile vile Deputy Speaker katika County Assembly. Bwana waziri, Biblia inatuambia kuna wakati ya kila kitu. Na tunashukuru kama Baringo South, hii wiki ni wiki ya maombi. Bado tuko katika hali ya maombi. Tulikuwa maombi juzi hapa Jumapili na First Lady, na kwa hiyo wiki hii imefanyika. Siku ya leo ni siku ya kutoa shukrani. Ni siku ya kushukuru. Na mimi nataka nitoe shukrani kwa niaba ya watu yangu ya Mochongoi na vile vile kama County Assembly kwa hii kazi ya NBR kufanyika leo, na wao leo kufusu ndio waweze kutusaidia. From the bottom of our hearts, Professor, we are grateful. Ile training iko hapa. Na nimeangalia sikujua kwanza, kumbe hawa ilikuwa target. Sasa tukasema hawa ni bandits. Wakafusu hiyo. Wakati walikuwa wanakuja hapo na live bullets, tukaona watu wamevaa masiti. Sikuona mara ya kwanza, baadaye nikaona tukaambiwa kumbe hiyo pia ni bandit. Na nataka niseme kwamba hiyo training imeifa. Hiyo training imehitimu. Na nataka tupigie hao makofi kwa kuua hao bandits wote. Na kitu ilinishangaza kwa hao bandits, kuna moja kichwa ngumu sana. Kuna moja kichwa ngumu amekaa huko wameng'ang'ana naye. Hata sisi wenye huwa tunalalamika to the security team, we can now see what happens practically in the field. Makofi kwenu. Waziri, mimi nina mawili kwa haraka. Moja, hao wangwana sasa tumewafungua. Na mimi nataka niwapongeze hawa kwa sababu wale wa Mochongoi wenye wako hapa
hakuna hata mmoja alitoroka kuokopa training, na tunajua mahali mlikuwa. Kwa hivyo walipusu na waling'ang'ana, pongezini. Sasa tunafungua hawa waende huko nyumbani. Mimi nataka niombe ile remuneration yao kidogo, ile yenye wanatakana kupewa kila mwezi. Sababu hao watapepana na hiyo bunduki, lakini kila mwezi wako na familia na wako na chochote. Mimi nataka niombe waziri and the police department tuwasaidie ku process yao. Kwa sababu kuna wale tuko na wao na mpaka saa hii hawajaweza kupata. So hiyo ni ombi langu la kwanza. Na tuwa governor Cheboy, najua tumekuja kukuona kama MCS from the affected areas. Wakati tunasukuma national government wasaidia hawa vijana ku process chochote, sisi pia kama county tushirikiane tuone kwamba hawatalala njaa. Sababu sasa watapepana na bunduki na hawatakuwa na kitu ya kutumia baadaye. Lingine waziri, ni tumeona roho yako na ni muhimu tuseme kama viongozi ya Baringo. We have seen your heart. You have been very committed. Ulikuja siku ile kwa banditry area, umekuja tena hata comfortably. Sisi hatukujua, tunasikia tu uko hapo, umepita hapo, umepita hapo. Tumekuona ukijibu mbunge yetu Mheshimiwa Kamren kwa njia mzuri kule bunge, ukijibu mambo yetu kwa njia mzuri. And we have seen you up to your heart. We want to say from Baringo, we are grateful. Tunashukuru. Ili wakati unautuhudumia isionekane kama unahudumia watu wenye hawana shukrani, unahudumia watu wenye wanalalamika tu. So hata ukirudi tena kesho na kesho kutwa na hata huko mbele, wewe ulisimama na William Ruto. Hata huko mbele waziri, hakuna shida. William atakula yake hii, akule hiyo ingine, kwani hiyo ingine si hata profesa anatoshea. Iko makosa. So from Baringo we are wishing you very well. Lakini kuna mwanaume na nataka nikutume PIG. We have seen you Kabo, you have been here. Kuna mwanaume hapa tunataka tutoe msimamo yetu hapa. Vile tunamwona profesa aking'ang'ana akikuja hapa mara mingi na ni waziri. Na vile tumemwona hata akienda bunge. Tunataka pia tumuone Inspector General wa police. Yule ambaye anasimamia polisi Kenya mzima. Tunataka tumuone. Wakati kulikuwa na maandamano huko Nairobi ya Raila, tulimwona hiyo ndoma alitoka nje na akakodoa macho, akamwambia Raila utaenda ICC na akaaripika. Sasa tunataka Inspector General tafadhali kuja kwa banditry aripika hata hapa, msaidiana na profesa. Ili isikuwe Nairobi peke yake, tunataka tukuone hapa ground. Asante, Mungu awabariki. Asante sana waheshimiwa MCS wote. Mungu na wabariki, mmechunga sana. I want now to welcome my colleague Mheshimiwa wa Baringo North, Honorable Makla. Karibu. Wapi makofi moja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Kamren, mgeni wetu Mheshimiwa Your Excellency Professor Kindiki, Governor wetu wa Baringo, Mwanacheboy, Senator wetu Mheshimiwa Jeptumo, DIG na line yake yote ya security Bwana Kapo, RC wetu wa Rift Valley Bwana Hassan Habdi, na serikali upande huu mpaka chini, pamoja na wale wamefusu siku ya leo kama NBR kwa Baringo. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu ya Baringo North kusema Waziri Kindiki, karibu sana katika eneo hii ya Baringo. Thank you so much. Kwanza waziri, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kipekee kama waziri ya serikali yetu ya Kenya Kwanza, ikiongozwa na rais wetu mpendwa William Ruto, kwa kuwa waziri ambaye ameweza kujitolea kwa taifa kushughulikia maneno ya usalama. Wewe you are first minister in this government who has spent time, energy, mentally, psychologically to deal with banditry across the Republic of Kenya na hata hapa kwetu Baringo. Ongera waziri, you are a masterclass of your own. Peleka pia shukrani wetu kwa rais mpendwa Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu yeye mwenyewe
alikuja sehemu hii akiomba kura na akasema kama sio wakati hii ni hivi sasa. Hii maneno ya ukosefu ya usalama katika bonde la Ufa kwa Baringo North hapa na Baringo South na Samburu na Marakwet na Turkana itakwisha. Mweleze Mheshimiwa Rais asante. Tumeona mkono wako katika hii safari. Na kweli serikali imecharibiwa ya kutosha. Serikali hii yetu imecharibiwa na bandits ya kutosha. Hata jana hapa kwangu Baringo North, Loruk, wanajua wewe unakuja, wanaanza maneno. This is the biggest problem that we have here. Yaani saa ile rais au waziri yake anakuja hapa, maneno inafanywa. Juzi prayers hapa, baada ya prayers maneno inafanywa. Hii waziri ni madarau ya kutosha. Na ina madarau inatoka sehemu moja katika kaunti hii ya Baringo. Baringo South are victims. Baringo North are victims. Marakwet are victims. Samburu are victims. Turkana are victims. Laikipia are victims. So we have one problem, one community disturbing everybody else, and we must call by their names. This is why we are saying enough is enough. Kama hii sio hii serikali ya William Ruto na waziri Kindiki ambaye hii maneno itakwisha, haiwezi kuisha. Lakini kwa vile umechukua hatua, I am confident that this problem will come to an end once and for all, so that the citizens of this country and the citizens of this place will once and for all enjoy peace and prosperity and be able to go to school and perform their economic activities. Your Excellency Waziri, mimi nimesaliwa mpaka huko. Baringo North inaumia kwa sehemu mbili waziri. We are facing an attack and we have lost 3 people and you have supported me 100%. Pande wa Elgeyo Marakwet na pande wa Baringo North kwa sehemu inaitwa Kenyatta. Mheshimiwa Waziri, katika mpango yako nimekueleza ya kutosha. Sehemu ya Kenyatta hapo inaitwa Terrain na nimeeleza Kabu. Weka kambi. Weka kambi, it will protect Pokot, it will protect Elgeyo Marakwet, and it will protect Chukel from Baringo North. That is a strategic location. Vile vile Waziri, we have now a problem from this border to Loruk where we were yesterday. And I'm very sure the recruitment of 100 NPR from Baringo North ni safari ya kuangamiza wachangili katika sehemu hiyo. Ningewaomba NPR wetu wote kutoka Baringo North mpaka Baringo South, kila asubuhi muombe, peleka maombi yenu kwa Mwenyezi Mungu. Kila asubuhi mjiandae na mcooperate na ile security forces ambaye pia mnafanya kazi pamoja. Mjitolee ufanya kazi na hawa. Na nyinyi wa security forces wale wetu regular, msaidia hawa kuendelea na hii maneno ya training. I want to call upon you to work in unison. Mufanye kazi kama team. Waziri, wewe unajua welfare ya hawa. I will not tell you from the shoe to the top to their families. You know it, Waziri, and I want to say that is a good job. I'm sure it will happen. Maneno ya DCC, I have already done a presentation to you. You have a report. Maneno ya walimu, I've come to you in public and in private, and I'm sure you have a solution for that. Maneno ya chakula, RC na sehemu hii ya Saimosoi, muhakikishe there is continuous supply of food in that particular area. Waziri, ile maneno tulifanya na wewe, nilikuja tukaongea tukasikizana, maneno ya boosters ya communication must. Tayari ile ya Bartabo inaendelea, is about to be completed. We need to complete the others so that we now have a proper communication, so that even when bandits are pursued, we are pursuing in an area that has proper communication. Waziri, mimi nimekueleza mambo yangu yote. What you require at the moment for these security people, kulikuwa na helicopter ya police. Imagine jana waziri, hapa Loruk saa 4 kama hii, watu wanakuja kuvamia watu mpaka soko. Kama tungekuwa na helicopter hapa Laikipia, hawa hapa Kimalel, ingeruka tu juu, pop, in the next 2 minutes, those cows and everybody will have been recovered.
If you find favor, Your Excellency, secure a helicopter for the security forces in this region so that they have a prompt action so that they can be able to reach everywhere. And finally, you have been told about the units. I have one division called Kinyach, and we have so many other units that we have shared with you. And the good thing was here, you always invite me to discuss issues. Kapo yale yote ambaye wezi kusema kwa hii jukwaa, ile plan kamili ya kumaliza, please implement. We want from now going forward. Sisi waheshimiwa hatutaongea, we just want action to continue. Action. We cannot tell you what we have planned. Let the government do its job, and we have a waziri masterclass. Vile mheshimiwa nani amesema hapa, I have faith in Professor Kindiki. This is one humble citizen who is ready to work for Kenyans regardless of where they come from. He has a great future for Kenya. Waziri, I wish you well, whatever that takes. That is my plea on behalf of people of Baringo and Baringo North, that we are supporting you 100%. And finally, Your Excellency and your team, you are welcome to Baringo North. And when you come, start from Kinyat, and we finish here in Simonsoi in one day, and we shall remember you forever. In whatever undertaking we take for this country, in whatever decision, I will be your supporter. Thank you so much, and God bless you. Shukrani sana waziri, kwa sababu mimi ni mwenyeji, wacha niharakishe yangu. Ya kwanza, Very important. Kuna kitu MC amesema hapa. Na hiyo maneno tu waziri, you don't need to answer that. We have reinstated that chief ya hapa Lorox ni namna RC, na hata amepewa uniform, ako sawa. Na maneno ya DC, that's been sorted out. So hata hiyo assistant chief ya Kaptura, you know what we have done. So everything is in order. Some things waziri we can finish internally. We don't need to finish it. Thank you. Mheshimiwa Makalaba lesao mengi. Basi waziri, nilisema kwamba nataka niseme kwa ufupi. Ya kwanza, nachukua nafasi hii kutoa shukrani zangu kwa rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto. Sababu wakati ule alikuwa kwa Baringo hapa akiuza mbuzi, na tulisikia akiongea kwa Samburu, na akasema mambo ya bandits itaisha katika Kenya hii. Mimi nasema shukrani rais wetu, kwa sababu tumeona sasa hatua, na kwa hakika tangu ushike ushukani, hii mambo ya bandits imeanza kwenda chini, sio kama hapo awali. Na najua hii itachukua muda kidogo na itaisha. Tunakuombea Mungu na tutakamilisha pamoja. Nataka nitoe shukrani tena kwa Mama Taifa. Juzi alikuja hapa Baringo, sehemu ya Marigat, na tulikuwa na maombi ya kaunti zote 6. Na nasema asante, sababu tumeweka kila kitu mbele ya Mungu. Na najua kwa hakika Mungu amechukua hatua. Hatua ya kwanza ni hii barei tunayo leo. Hii ni mambo ya Mungu. Na nataka kuhakikisha kwamba na kueleza wale wakaidi, the best solution kwenu ni kuokoka na kwenda kanisa na kupatilisha mwendo wenu. Otherwise tumesema serikali lainisha hao wote, kwa sababu mkora ni mkora katika nchi hii. Hakuna mkora ya community fulani. So nasema shukrani Mama Taifa kwa sababu ya maombi ya juzi. Shukrani bwana waziri wetu Professor Kindiki. Kwa hakika unafanya kazi. Kama kuna waziri ambaye anazunguka kila sehemu, waziri ambaye anahusika na kazi, ni wewe Professor Kindiki. Tunataka tutoe shukrani zetu. Umekuja hapa kwetu mara 5. Hii ni ya 5 leo. Wakati ule tulikuwa kwa bungeni, siku hiyo watu wangu wa sehemu ya Kiseria walikuwa wamevamiwa, wakaua kijana na 3 wakaumizwa vijana hawa. Niliweza kukuuliza kwa bunge la kitaifa, na kwa hakika waziri ulijibu na ukasema unaenda toa NPR 100 ya Baringo Kusini na 100 ya Baringo North. Na kwa wiki chache ndio hii kazi sasa ambayo tunaona.
Shukurani kubwa sana waziri, kwa sababu yale unasema unatimiza. Juzi ulisema kwamba unakuja graduate hawa, na kwa hakika umekuja. Leo tuko kwa hiyo kazi. Shukurani sana wakaaji wa Baringo, tunasema asanti waziri wetu kwa kujitoa na kujitolea kwa kazi yako. Tumesikia we Mombasa, North Eastern, huko North part of Kenya, sehemu zote umekuwa ukizunguka. Hata tunasikia kesho huko sehemu hii ya upande huu wa Samburu. Mungu akubariki na kuwezeshe ufanye kazi yako kikamilifu hivi, maana kazi nyingine ni Mungu atakubariki. Jambo lingine waziri, wacha niseme machache. Shukurani kwa hawa viongozi wako wa ofisi yako. Nataka niseme shukurani. Nimeona bwana RC kaa chini tu. Mimi ni mwenyeji na Maliza saa hii. Nataka niseme asante sana kwa sababu ya wale ofisi yako wanafanya kazi mzuri, kuanzia RC huyu pamoja na county commissioner na askari wako wote wanafanya kazi. Naomba tu kwamba wale ambao wamefanya kazi mzuri, bwana waziri, saidia hao kwa promotions. Kwa sababu naona kazi mzuri. Kuanzia hii sehemu yangu ile kazi imefanyika hapa, natoa shukrani kwa askari sana. Saa hii wataenda kuungana na hawa na wataendelea, na nina hakika kwamba ile location zangu 3 ya Rugus, Arabal na Mukutane, watu wangu sasa wataanza kurudi nyumbani kwa sababu hiyo kazi mzuri ambayo ofisi yako inafanya. Wewe saidia tu kumotivate hawa. Na kuna askari moja ambaye amefanya kazi sana, sitaki hiyo aondolewe kwa Baringo ikiwezekana, mpaka tushike laini kwa njia mzuri. Shukrani na pongezi hao vijana. Shikeni kazi, tufanye kazi pamoja. Mimi niko pamoja nanyi na bwana waziri. Tumesema kwamba tutasaidiana. Kwa sababu hawa hakuna mshahara. Na kwa sababu hawa hakuna mshahara, wale tumesema wale wanayo watoto wa university na hata watoto wa shule ya upili, tutaweza kuwasaidia kwa ile line nyingine bwana waziri, kwa upande wa basari, ili nao washughulike na kazi hii msituni na watoto wao wasitolewe kwa mashule. Hiyo ndio kiwango sisi tutafanya katika upande wetu, tukisaidiana kwa hii kazi. Najua mnaye program kubwa kama serikali kwa ajili ya hao vijana. Jambo lingine bwana waziri, tulikaa chini na wenzangu na watu wangu stakeholders ya Baringo South, na tukakubaliana kwamba tutaanza training camp ya LPR upande wa Ramaja, na tumekubali tutenge shilingi milioni 20 bwana waziri ya kujenga training camp kirasmi sasa ya LPR, ili wawe na mahali pa kukaa na kukua trained in collaboration with your office and the office ya NYS, ili wakati wanapokaa na wana kazi wawe trained na NYS, wapate kitu ya kujimudu baadaye. So shukrani, uwasaidie. Wanajua wewe unaye mpango safi, na nimeomba ile mabarabara ya security ipangwe, vile vile ile mambo ya mashule. Najua KDF walikuwako juzi, tuelewane. Na nataka niombe KDF, kwa hii kazi mnaanzisha ya mashule hapa, wakati rais alikuwa kwa mwaka uliopita, alitoa amri hiyo mashule 5 ya Ngeleja, ya Laramoru, ya Partalok, ya Ramaja, ya Murad na Rukus ifunguliwe. Na kwa sababu hatuna buildings huko, naomba nyinyi KDF mwanzie amri ya rais kwanza, msikawie, ili mwaka huu tunapokamilisha hiyo mashule siwe tayari, mwaka ujao watoto waingie mara moja na kazi isonge mbele. Otherwise, kwa ajili ya wakati bwana waziri wetu, mimi natoa shukrani. Mimi nina furaha sana kwa sababu nimeona mambo ya pandits itaisha, na nataka nieleze Kenya mzima, Baringo imepatilika sasa. Baringo ni mahali mzuri, Baringo Kusini ni mahali mzuri kuja fanya biashara, mambo ni mazuri, tourists kwa kuje, watu wakuja wafanya biashara kwa Marigat. Mambo ni mzuri. Na juzi tulitangaza Marigat International Stadium, kujeni nyinyi wote fanyeni kazi. Mambo ni mazuri. Kwa hayo machache, nataka nikaribishe senator wetu wa Baringo upate kuja salamiana na useme yako chache, na ukaribishe governor. Baada ya governor basi turudishe kwa RC, ana maneno kidogo ya ofisi. Thank you. Makofi kwa governor. No, kwa senator. Wewe na withdraw hiyo seriously.
Pigia makofi seneta. Basi mgeni wetu wa heshima, waziri wetu wa usalama Bwana Kindiki, Profesa wa Governor Bwana Cheboi, wachumbe wenzangu Bwana Maklab ya North na Kamure wa Baringo South, our RC and the entire regional leadership, our county commissioner ya Baringo, our MCAs, and all leaders present, pamoja na hawa graduates. Waziri yangu yatakuwa machache sana kwa sababu naona hawa vijana tangu asubuhi wamekaa vile wamekaa. Ya kwanza, nikiwa senator wa kaunti hii, niungane na wale viongozi wa mbele kusema karibu nyumbani. Umekuwa rafiki yetu wa karibu sana, kwa sababu kwa mambo ya usalama umeweza kujitokeza vizuri na kusimama na sisi kama watu wa Baringo na watu wa North Rift. Waziri, niko na apologies. Sisi kama Baringo tumekubaliana ya kwamba tutakaa kama kitu kimoja kama viongozi kutoka MCAs, MPs mpaka governor wetu. We are united for a purpose. Na leo hatungeweza kuwa na wale viongozi wengine, and I want to give the apologies. Women rep wetu Chematia ako katika budget kamati. Saa hii tukiongea ako pande wa Narok kwa hiyo mambo ya budget going around the country. Kibore ako katika kamati ingine tena mkutano huko Nairobi. Mheshimiwa Sirma ako safarini Amerika. Kamgeta amenituma asubuhi tena na salamu na kusema hangeweza kufika hapa. Na wale viongozi wetu wote hata kandie wa hapa Baringo Central. Your Excellency Waziri, I want to assure you that we are rallying behind you as a leadership of Baringo. Jambo la pili, ushano yangu na wewe Waziri unaelewa. I have a testimony as to who you are. Because in 2008, when I was Assistant Minister of Justice, you served in that ministry for 6 months. And because of the vision you had, uliniambia hii kazi yenu ya wizara hapa ni kidogo kwako. Little did I know, Waziri, ya kwamba you will grow until today you are our CS of Interior. Baada ya hiyo ulisaidia rais wetu wa 4, rais wetu wa 5, pamoja na mimi tulienda Hague mpaka milango ya gereza huko ikafungika, tukawa na uhuru ya viongozi wetu. Ukasimama na mtoto wetu wa Rift Valley, rais wa 5 wa Kenya, and you became the chief agent. I remember tukiwa hapo Bomas, vile ulisimama imara. And therefore we have an history with you as a nation, as a county, and as leadership of this county. Kwa hivyo nakukaribisha sana. Waziri, sisi MPs wote pamoja na governor, we spend about 4 hours in my office. And we discussed a number of issues on security matters. Tukakueleza mambo ya NPR hawa kama viongozi wa Baringo, sio mtu mmoja. Tukakueleza mambo ya walimu. Because Waziri, in 2016, 2017, when I was serving as the MP Baringo North, pamoja na marehemu Kipchoim wa South,
tulifanya bidii na serikali wakati huo, because it is important to have the history. Tulipewa NPRs 285 Baringo North, Baringo South 285, and there was relative peace for close to 3 years. Ultimately, because of siasa mbaya, ikasemekana hawa NPR itakuwa recruited kufanya kazi nyingine ya siasa, wakaondelewa kwa sababu ya siasa ile ya handshake. Why we are advocating for the NPR Wasiri, and I'm concluding now, is because these men knows the terrain of the land. Wanaelewa vizuri sehemu yetu, and so they will be able to support the security forces. I have no doubt in my mind ya kwamba this is a new beginning. Wasiri, we cherish you because you gave us the opportunity kufanya tulikuomba ofisi yako, na leo tuko na NBR 200. I want to challenge our young men that this is your land. Stand firm. Resist. Refuse the aggression by the bandits. You have been trained. This is your motherland. Safeguard our assets and our lives. Serikali yetu ya Kenya Kwanza, I am certain that will provide sufficient welfare for the NPRs, so that then they also live with their families in a decent way. Wasiri, for the first time, training is done in our county. Graduation is done in our county. This is the way things should be done, differently, to achieve different results. Nakupongeza. I want to wish our young men great. I want to assure you, our NPRs, ya kwamba mimi kama seneta wenu, pamoja na viongozi hawa, tutasaidiana pamoja. We will be visiting you in your areas so that at least we move together in a very, very special way. Wasiri wetu, we know you are not only dealing with Baringo. The region is in a mess. If you ask Icheboy today and all the elected leaders of Baringo, our agenda number 1 during the campaign of Kenya Kwanza was peace and security. Peace and security. And William Ruto, our president, when we went to see him, and that is why, and Wasiri, how he spoke to us about the security roads. Then this one he spoke about letting the KDF to participate in building our schools. About the NPR, I have no doubt ya kwamba kilichoko na mwanzo lazima iwe na mwisho. That is my prayer. And God will use you, Wasiri, in this government, with the help of the president and all of us, to bring peace in this area. I want to conclude by saying, when I was a member of parliament again, we pushed for a number of new administrative centers, new units, new locations, sub-locations, divisions, and so on. 2 weeks ago, Bwana Wasiri, you came before Senate.
And I remember I stood in that house. Na mimi nikakueleza swali moja. When are you going to actualize those units? And you gave a very good answer. It will be done. And based on the areas affected. I think Baringo is one of the affected areas. Waziri, I want to plead with you. Please begin with Baringo. Those new locations and sub-locations and divisions, it will help to enhance our security in our region. I want to thank the county commissioner, the new man, and our RC, and the entire security leadership in our county. You have our full support, and we look forward to doing this. Your Excellency, I made a request to you yesterday when we met. From here, Marikat, up to, from here, Kimale, up to Marikat, yuko na shida, distance kidogo. Juzi kulikuwa na ufamisi hapa Marikat, hapa Koriema, Bawale Wakora. Alafu tena upande wa Sandai huku. Those are centers which are far from Marikat police station. I want to request you, Waziri, and I will be doing this. I've already spoken to the DC, to the county commissioner. I want to request that we have a small police post here in Koriema here, and another one in Sandai, to save us the situation which we witnessed in the recent times in this area. With those remarks, it is now my pleasure to say, Waziri, feel free. You will come back again with us tomorrow. Mambo ya walimu kwa ile mashule, I know you will make a statement today so that we have our teachers posted in those schools so that our children are able to read. I want, therefore, with a lot of respect, to request our governor, Bwana Cheboy, to come forward and make his remarks, and finally welcome our governor. Thank you very much, and God bless you. God bless Kenya, and God bless Baringo. Asante sana Senator wetu wa Baringo, Mheshimiwa Cheptumo, kiongozi wetu mgeni, waziri wetu na rafiki yetu Mheshimiwa Kindiki, viongozi wenzangu wakiongozwa na senator wetu, wabunge wetu wa national government, Mheshimiwa Makila, Mheshimiwa Cameron, Mheshimiwa na waheshimiwa wabunge wetu wa county assembly ambao wako hapa wakiongozwa na deputy speaker, na viongozi wote wa national government ambao wako hapa wakiongozwa na regional commissioner na the uniformed forces wakiongozwa na DIG Gabo, vijana wetu ambao wanafuzu siku ya leo, wananchi wenzangu wa sehemu hii ambao wako hapa. Mimi sitasema mengi kwa sababu najua masaa yameyoyoma. Sisi tu kama county tunashukuru, we are very happy Waziri, because maybe people don't know that sisi kama county ya Baringo tuko Kenya hii na tunashindana na counties zingine kwa mambo ya maendeleo. Counties hizi zingine hazina mambo ya shida ya insecurity ambayo inazuia maendeleo yetu. Kuja kwako leo inatupatia kuona kwamba hata sisi tutakuwa sawa. Mambo yale yamefanyika katika kaunti hii miaka mingi, tunaona inaanza kuisha. Sasa tuko na furaha kuwa na hao vijana na kuona kwamba umekuja kwa kuzindua kufuzu kwao siku ya leo. Naambiwa kwamba wamefundishwa kabisa, na vile tumewaona wakifanya kazi hapa, wakidemonstrate hapa hivi, hatuna wasiwasi kwamba hawajafundishwa vizuri. Wamefundishwa vizuri na vikosi ambao walikuwa wanafundisha hawa, na tunaamini kwamba watatumalizia hii shida ambayo imetukumba kwa miaka mingi.
nawaambia pongezi na kusema kwamba jukumu hili ambao mmepewa na serikali ni jukumu kubwa sana. We will remember you for the effort that you will put in eradicating this menace of insecurity in this country. Allow me to take this opportunity to thank you, Bwana CS, for your tireless efforts that you have continued to put since your appointment towards pacifying the North Rift and other parts of this country that have security challenges. Indeed, this exercise today underscores the commitment of the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, guaranteeing the protection of basic human rights as enshrined in our constitution. Yeye mwenyewe alisema kwamba wakati huu wale watu ambao wanataka kuendelea na kuiba na kadhalika watafute kazi nyingine, pengine waende kutafuta kazi ya makaa. Leo ni dhihirisho kwamba yeye ametenda, and your presence here is testimony to his commitment to that command. Well, on our part, you are Waziri as a county government. Ours is to complement the efforts of the national government and your office in bringing peace in this county. And one of the ways of complementing this is as you provide these people to help us, we shall ensure that they shall not miss something to eat when they are going to do this work for us. Tutahakikisha kwamba ile chakula kidogo ambayo tunapata kwa serikali kuu na ile tunanunua sisi, tunahakikisha kwamba watoto wao wasiumie na njaa kwa wakati wowote. Hiyo ningependa kusema tutafanya. Na pia kama kuna shida ya mafuta ya kutembeza hawa kule, tutasaidia na mafuta ya ile ambayo tunaweza kwa kutoa katika kaunti hii. Tutaweka bajeti ndogo ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa support kwa hiyo maneno. Mambo ya afya, hospital services in that area, we will make sure that there are sufficient personnel and drugs to support them in the event of their activities. Pia mambo ya maji na mambo ya ambulances, ile itawasaidia kufika kwa hospitali kwa haraka kama kuna yeyote ambaye anakuwa injured, itakuwa available within that region. Hiyo itakuwa ni kazi yetu. Kile tu ningeomba waziri ni kusema vile hawa vijana wamepata hiyo, wamefuzu, ikiwa kutakuwako nafasi ya kuajiri watu baada ya kumaliza hii kazi, waajiriwe katika disciplined forces yetu. Let them be given the first priority when we are employing the police, the military, those who are going to train in KWS or Kenya Forest Service, because already these have got basic training. Let them be the first to be given an opportunity for training in those areas. Sisi kama county naamini kwamba pia hawa watu wakimaliza kazi yao kule, itabidi wakuwe na kitu ya kufanya baada ya hiyo. Ndio sababu naomba wapewe kibarua ya serikali baada ya wakati huu. Na sisi tunaweza kushirikiana na furahi kwa sababu Kamru amesema tutatoa pesa ya kujenga training camp kule sehemu hiyo ya Kapundasim. Mimi nataka kuongeza kidogo. Tutaomba serikali yetu waweze kujenga college ya training of the military people within this region. Tuko na shamba ya kutosha, tutatoa shamba kama county ya Baringo, kama ni training ya polisi ingine hapo, ama training ya NYS, ama training ya paramilitary forces. Sisi tutatoa shamba ili tuweze kupata nafasi ya kufunza hawa watu. Itakuwa one of the ways of promoting security within the region. Because kama bandit anajua kwamba kuna askari wanafundishwa hapa, wanaweza kudeployiwa wakati wowote, we shall have no problem. Na sisi pia hawa vijana, mimi nataka kuambia kama kuna yeyote ambaye anataka kufundishwa kwa vocational training centers yetu, county itawapatia scholarship ya kusoma bure ili muweze kusaidia vijana wenu baada ya kufuzu katika hiyo program. Mimi sitaki kusema mengi, nataka tu kushukuru na kusema sisi kama county tutafanya yale mengine yote ya kuhakikisha kwamba wananchi wale walikuwa wametoroka kule kwao, mambo ya irrigation programs, mambo ya extension services, mambo ya kuhakikisha kwamba mambo ya kilimo inaendelea mzuri, tutafanya yetu, jukumu yetu.
Nimeambiwa hapa na senator kwamba viongozi wetu wote wangependa kuwa hapa siku ya leo, na Bishop Koskei ambaye ni mbunge nominated wa kutoka Mogotio ametuma risala zake za heri kwa hawa wanaofusu. Pia women rep wetu Chematia angependa kuwa hapa na ametuma risala zetu za heri kwa wale wote wako hapa, na wabunge wetu, mbunge wa Irama Ravin, mbunge wa Mogotio, wote wangependa kuwa na sisi tunakaa kama kitu kimoja, hasa kwa mambo ya amani. Mwisho ningependa kusema waziri, sisi kama viongozi wa region hii, governors wa Elgeyo Marakwet, Samburu, Isiolo, West Pokot na Turkana, pia tutaungana kuhamasisha amani katika sehemu hii. We will use all means, diplomacy, prayers, the military forces na kila kitu na mambo ya maendeleo kuhakikisha kwamba amani inarudi katika sehemu hii. Tutakuwa nakutana na tukipata nafasi tutaweza kuja kukutana na wewe pia, tuongee pamoja ili tujue sehemu yetu kama counties. Kwa hiyo maneno, kwa hayo machache jamani, mimi sitaki kusimamisha hawa vijana kwa muda mrefu. Nataka kuchukua jukumu hii kumwalika regional RC wetu akuja aendelee kutoka hapo ili aweze kukukaribisha waziri wetu. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Mgeni wetu wa heshima, leo ilikuwa ni siku ya harusi ya hao vijana, lakini kama umeona tumetereza na mambo mengine yameingia hapo katikati, lakini ni viongozi wetu. Nafikiri next time tutaangalia vile tutajipanga. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, kwa sababu leo ni siku ya hao maofisa, ninataka kuchukua nafasi hii kwa ruhusa yako nimwalike Deputy Inspector General wetu Bwana Nur Gabo azungumze machache ili niweze kupata nafasi ya kumkaribisha waziri wetu. Karibu. Our Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, the Governor of Baringo, Bwana Chiboi, Senator, the MP for Baringo North and Baringo South, the MCAs and other government officials, the graduating NPR of Baringo. Good afternoon. Waziri, my name is Nur Gabo, the Deputy Inspector General of the Administrative Police. I was sent today here by the Inspector General, who was engaged in other duties, to come and witness the graduation of the 200 NPRs. Waziri, we want to inform the people of Baringo that we have enough officers of 4 units within the Baringo area, and I was sent by the Waziri and the Inspector General to come to Chemelgot, where I'm heading a multi-agency security operation in the whole of these 6 counties. Waziri, these officers, the NPR, they are force multipliers. They assist the police on a daily operations. And since the deployment of NPRs in Samburu, area of Marakwet, Baringo here, and right now we're expanding to West Pokot and other areas and Turkana, we have seen significant improvement of security in those areas as they take care of the communities in villages, in some of the areas where the police cannot reach. Ours as National Police and the Inspector General, we want to assure the people of Baringo the way they have given us these young men who will make a difference. And we are very thankful for officers to volunteer or for people to volunteer to join an NPR. Is not something we take lightly. And we want to assure that in the next recruitment, Waziri, we want to assure that these are the first who will be recruited in line whenever we are doing recruitment for the National Police. We should not be able to take officers who have made a difference, to protect their community, are the officers we want to join the security sector in this country. Lastly, I want to tell the NPRs that you have been given firearms, you have been given uniform, you have taken the oath this morning. Therefore, ensure that you protect that gun. Protect your uniform, protect that gun. Don't misuse the gun. That gun is supposed to protect all communities,
irrespective of where they will be. Whenever you are going with the police officers or communities or in whatever area you'll be deployed, therefore don't misuse that card. And therefore a discipline of an MPR is just like a discipline of a police officer. Therefore we shall ensure that you will be trained, and Waziri, I want to assure that these officers will go advanced training. Next time they will be taking further training of use of firearms and acts and how they will be able to interact with community. Asanteni. Asante sana Bwana Gabo. Hivi sasa wananchi na wageni wengine ambao wako hapa nachukua na Thank you RC, naomba tuketi. Asanteni sana, asanteni sana. Na kwa niaba ya serikali ya Kenya na washukuru wote ambao wamejitolea kutusaidia katika kuunga mkono kazi ambayo inafanywa na maafisa wa polisi na maafisa wengine wa kiusalama. Majambazi. I therefore want to take this opportunity to congratulate the graduates today, the 200 of you who are passing out today as National Police Reservists. Take care of our security in this part of the county, mainly Baringo North and Baringo South. I wish you well, and I want to commit on behalf of the government of Kenya that we shall be shortly announcing major measures to support the National Police Reservists to be able to give better and more efficient services to our communities and our country. As I said yesterday, the government will make sure that every National Police Reservist in our country is insured with a National Hospital Insurance Fund. From 1st of July this year, every National Police Reservist will be insured with a National Hospital Insurance Fund to make sure that you have a medical cover when you are injured in the line of duty. You can be treated, but also we will also extend that cover to members of your families. Secondly, the government will provide uniform, and we are in the process of concluding the design of the NPR uniform, which we shall apply to every NPR officer, full uniform including footwear. Lazima tuwapatie sare kamili ya kikosi cha maafisa wa polisi wa ziada pamoja na viatu ili muweze kufanya kazi yenu kwa njia ambayo iko na heshima. I also want to announce that the government is relooking at your stipend to see whether we can also be able to enhance your stipend, and so that between an enhanced stipend,
uniform, and NHIF medical cover, you are able to provide better services for our people. And therefore, I don't want to take a lot of time. I have been here several times, as your leaders have said, or your leaders, we have worked together very closely. Your government Your Excellency Moses Cheboy, we've worked very closely with him. To ensure that we move together and make sure our people are secure and empowered. I also want to thank your MCAs, all MCAs. We've worked also very well. The problem of banditry has been with us for a very long time. President William Ruto has decided that he is the president under whose leadership the problem of banditry in our country will be resolved once and for all. And therefore, he has given all of us very firm instructions, those who are working under him in the ministry that is responsible for public safety, the Interior Ministry, to make sure that we get around this problem. And therefore, all my colleagues from the National Police Service, National Government Administration officers, and all public servants who are concerned must take cue behind the presidential directive and make sure we up our game, roll our sleeves, and make sure that we deliver on the promise of a bandit-free Kenya. For those in the National Government Administration, I am happy with what the team led by Dr. Abdi, the Regional Commissioner, is doing here, and the entire Regional Security and Intelligence team. The county team as well, under the County Commissioner, who is new, fairly new, barely a month or so old. Together with the other teams, I am also happy with what you're doing. The sub-county teams, our ACCs, our chiefs and assistant chiefs, we also are happy with what you're doing, but we can do better. We can do better. We should do better. And I want to assure you of my support. But as I support you, you must work harder, better, and faster. I don't want to be coming from Nairobi to reach a scene of crime before the rest of you have reached there. You must find ways of getting there ahead of me. And if it is facilitation, let's talk about facilitation. But going forward, we must rein in on these bandits and just stop them. Let's just stop them. We have made some good progress in getting rid of the hideouts, getting rid of bandits from the hideouts where they've been hiding. The Corcoran Hills, Arabar Hills, Ngerecha Hills, Tandare Valley, all these places are now free from bandits. But we must make sure they don't return there again. And therefore, our National Police Service officers, the multi-agency teams here, including our partners in this effort, the Kenya Defence Forces, we must make sure that these places remain out of bounds for bandits
and criminals for the rest of our time. We must not entertain a situation where these criminals sneak back in the name of anything. In the name of grazing, in the name of water, in the name of anything. These are now crime scenes. We have sealed them off. They can graze and do whatever else elsewhere. Anybody found in the Corcoran Hills, the Arabal Hills, the Ngelecha Hills, the Tandare Valley will be treated as a suspect of banditry and will be dealt with accordingly. The government did promise a few other things in this region, and the president has directed us to expedite the delivery of those promises. I would like to announce that the government has released 100 million for the rehabilitation of all the schools that were affected in Baringo North and Baringo South by banditry. The money has been released, and our officers from the Kenya Defence Forces will help us in the reconstruction. I am aware that money may not be enough given the level of damage in some of the schools. I have visited some of those places. We require a little more money. So we are working hard to be able to secure a further 100 million to bring the total to 200 million for the purpose of rehabilitating those schools. Number two, the government has decided to enhance the number of local teachers from the local area. And we are going to give 50 new teachers in Baringo South and 50 new teachers in Baringo North who will be recruited from the local community by the Teachers Service Commission to ensure that they are able to support our schools here and they don't run away because of the situation here, even as they also support the teachers who come from the rest of the country. I also want to announce that we shall be putting up the security roads that have been identified. We have mobilized the equipment, and I think in another 1 or 2 weeks I'll be back here to launch 2 security roads in Baringo North and 2 security roads for Baringo South, and we'll make that announcement shortly. I also want to announce that next week I'll be announcing new administrative units in the affected areas, including Baringo, so that we can have the services of government closer to the people. And therefore, for all this region which is being affected by banditry, we are going to make nationwide announcement, but with a very clear focus also on the areas with security challenges like Baringo, as we create and operationalize new sub-counties, new divisions, new locations, and new sub-locations. As requested by Senator Cheptumo, we will accept the request to establish Koriema and Sandai police posts with immediate effect because of supporting what the agencies are doing here to improve the security in this area. I want to take this opportunity to give my pole for those whose relatives were hurt in yesterday's attack. And I have discussed with the Member of Parliament for Baringo North. He will be going to see them in the hospital on our behalf this afternoon to take his pole. And perhaps when I come back to Baringo next week, I should be able to visit Baringo North, and we will be able also to visit some of the families that have been affected by this problem of bandits. At the moment, it is not possible for police and security officers to be in every homestead to be able to secure every homestead. And therefore, what you are seeing, the isolated attacks you're seeing,
are criminals who are trying to attack, knowing very well that our police officers cannot be everywhere. We have said, going forward, we don't want to hear of any livestock theft again. The agencies working here must find a way of preventing livestock theft. We are supporting you and investing in intelligence gathering to ensure that we prevent bandits from attacking and robbing our people. But at the same time, when an attack happens, when livestock is stolen, the livestock must be tracked, recovered, and returned in full to the people who own that livestock. Lazima mifugo wote ambao wanaibiwa warudishwe. Hao mifugo wameibiwa jana, tumeanza kukamatana na hao wa majangili, tutatangaza hivi karibuni. Tume recover already part of the livestock, but we want to recover every goat and every cow that was stolen yesterday. Lazima hiyo mifugo irudi. Kwa hivyo timu zao zetu zote, tukitoka hapa, mimi naenda njia hii, nyinyi muende njia ile nyingine, lazima hao mifugo warudi hapa. Nikirudi hapa next week, nitangaze mifugo yote ilirudishiwa wenyewe. Wiki iliyopita kulikuwa na wizi kule Laikipia North. Askari wetu, maofisa wa NPR, askari na KDF wamefuata ile mifugo, wamerudisha ile ng'ombe yote ikiwa salama kwa mwenyewe. Mbuzi wengine wameibiwa hapa Samburu wiki hii tu pale Longewan. Tumesukumana nao majangili, recover hizo mbuzi, kesho naenda kupokea pale Longewan. Mbuzi yote imepatikana. We want going forward. Number one, we must prevent livestock theft. Number two, in the unlikely event of a livestock theft, we must recover the livestock and return it to its owners. And therefore, on behalf of the government, I want to assure you that we are focused on this matter, and I want to make a vow before the people of Kenya that I will be the minister who will oversee the end of this barbaric and primitive act of banditry. Hawa wakora wametuzoea. Nataka kuapa mbele ya wananchi wa Kenya, mimi nitakuwa waziri mwenye atasimamia mwisho na kusimamishwa kabisa kwa shida hii ya wizi wa mifugo katika taifa letu la Kenya. Nataka wananchi watupatie muda kidogo. Shida hii tumekuwa nayo miaka 50, haiwezi kuisha siku moja. Lakini zile maneno ambazo zimefanya hii shida iendelee, tunashughulikia, na nikirudi hapa wiki ijayo nitapatiana ripoti kamili. Tumeshika wakora wengi na wezi wa mifugo, wako kotini, nitapeana hiyo list na ile koti ambao tumewapeleka. Ndio wananchi wajue hao maofisa wetu wanafanya kazi. Kuna wengine tumewashughulikia. Kuna wengine tuliwaambia watoke kule Korokoron, wakakataa kutoka. Sasa we cleared the place. Nataka tu niseme hivi. The instructions of the president and all of us is to make sure that we bring this problem to an end. Anybody, whether a public official, a politician, a business person, a religious leader, anyone who stands between Kenya and the end of banditry will meet with the wrath of the law of our country.
Ule mtu atasimama mbele yetu na vita dhidi ya wezi wa mifugo, tutapita na yeye. Awe ni mtu ya biashara, awe ni mwanasiasa, awe ni mwanabiashara, awe ni nani, tutapita naye kwa sababu wananchi wa Kenya wamechoka na mambo ya wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela. That is the position of this government. Na mimi sitaki niongee mambo mengi. But 5 years from today, I want us to review where we will be. And we will do it in such a way that we will not have this problem recurring. We have long-term development issues in this region. The government is implementing those programs, including the building of peace institutions in this region, across communities, all communities without exception. We want to build peace institutions. The president has already given us guidance. We are working with local leaders to identify places where along inter-community borders where we are having security challenges. We build boarding schools, we build day schools, we build other education institutions to put the children from different communities together and remove from them this idea that you can make a living from stealing other people's livestock and killing them. Na mimi nataka niseme hapa tumeweka NPRs. Vile vile nitaingia pale Tiati, kwa sababu wale majirani wenu pale Tiati, najua kuna wakora wengi pale, wezi wa ng'ombe. Hao ninaingia hapo kukabiliana nao. Lazima tukabiliane na hao watu. Lakini najua pale Tiati kuna watu wazuri, kuna watu wa Mungu, kuna watu wa ushiriki na mambo ya wizi wa ng'ombe. Lazima pia tuingie pale ili isionekane kama kuna jamii fulani ambaye wote wamelaaniwa na kuhukumiwa kama wakora. Na hii program ya NPR pia, wakati tutaketi na viongozi tukubaliane, wakubali kurudisha ile bunduki haramu wako nayo, mimi nitawapatia pia bunduki ya kulinda jamii kule, kwa sababu pia hao ni wa Kenya. Lakini kwanza warudishe bunduki haramu, ndio wapewe bunduki ya serikali ile ambayo tutafuatilia vile inatumika. That is our vision. This region must be set free and the time is now. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea kuzidi hapa. Naona mmekaa kwa muda mrefu na nitarudi mara mingi. Mimi naomba tu hao viongozi, saa nyingine mkisikia nimekuja na sijakwambia, ni vile mambo mengine ni mambo ya haraka. Na tukubaliane next time tukija hafla kama hii unaongea tu dakika moja. Sasa ukirefusha hao vijana wataanguka, wamesimama tangu saa 3. Ya, naongea dakika moja ama unasalamiana. Kwa sababu ile mambo, my office is open, I speak with all of you almost on a daily basis. Na ukibaki unakuwa balozi wa serikali. Ile mambo yote unasema waziri amesema hivi, rais amesema hivi, kwa sababu wewe ndiye mwakilishi wa serikali katika hii mahali. Kwa hivyo nataka niseme nashukuru. Nitawatafutia uniform, nitawatafutia viatu, nitawatafutia NHIF insurance cover nyinyi na familia zenu, na vile vile nitahakikisha kwamba hiyo police post ya Kariema na Sandai imefunguliwa. Mashule ile tunarekebisha imerekebishwa, watoto wetu warudi shule, alafu tuanze peace building initiatives between communities. The Marakwet, the Tugen, the Pokots, the Samburus, the Turkanas. We want to bring communities together to get away from this backward behavior. Sasa kwa sababu hii hafla imeisha na this training was being supervised I think by Odero, Regional Police Commanders. Wewe ndio ulikuwa unapanga hii maneno hapa? So hawa vijana wangu na instructors tukitoka hapa, kwa sababu tunaenda kwa ndege, ndio tuende tukatafuta hiyo ng'ombe ambaye bado haijapatikana. Nataka sasa uwapange kidogo,
wakule ng'ombe ya kugraduate, nitakuachia 1 million shillings ili washerekee pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki, muwe na wakati mzuri. Ya, mheshimiwa ananiambia mambo ya DC